Hello everyone and welcome to the first lecture for week 12 in our Phonetics and Phonology course. In our previous lectures we discussed the internal structure of a syllable, and in this lecture we're going to talk about word stress. So let's start the lecture. Okay, word stress. Before we move on to describe to explain word stress, let's see what stress in English means in general. So stress in English is the force of energy used in the articulation of a syllable. So it's energy or force of energy used when you articulate or you pronounce a syllable, especially as compared with that of surrounding syllables. يعني بالكلمة الواحدة أنا ممكن أستخدم قوة زيادة أو طاقة زيادة عشان ألفظ مقطع معين وما أستخدمش نفس الكم من الطاقة أو الجهد لمقاطع تانية. فagain, stress is the force of energy used in the articulation or pronunciation of a syllable, especially as compared with that of surrounding syllables. تمام؟ طيب, what is word stress in English? So word stress, it is the relative prominence of one syllable over one or more others in the word. The prominence of one syllable over one or more others in a word. يعني سيادة مقطع معين، مقطع واحد على غيره من المقاطع. واحد من مقاطع الكلمة هو اللي ظاهر وهو اللي مبين وهو اللي لفظته بشكل أوضح وأعلى. مثال بسيط على الموضوع word stress، كلمة student. As you can see, student فيها 2 syllables، صح؟ الآن واحد من هدول المقاطع اللي في كلمة student prominent أكتر من الثاني، ظاهر وواضح في اللفظ أكتر من الثاني. لو بنيجي بنطلع زي ما كنت بحكي student فيها 2 syllables، هاي هانا واحد، student المقطع الثاني، وزي ما شايفين الشوا بين أقواس لأنه ممكن ألفظها وممكن لا، ووضحنا السبب. تمام؟ طيب نرجع لكلمة student. شايفين vertical can you see this vertical sign? This is how we show stress on words. تمام؟ كده أنا ممكن أوضح الستريس، أو كده القاموس بوضح الستريس على الكلمات. بنحكي إنه في كلمة student المقطع الأول عليه stress. The first syllable is stressed and so it's prominent. The first syllable is the prominent part of this word. تمام? So this is what we mean by word stress. Okay, now the prominence of a syllable can be determined on the basis of 4 factors. في 4 عوامل بتحدد لي أو تحكي لي إنه هذا الsyllable هو prominent. These factors are loudness. So stressed syllables are said to be heard as being louder than unstressed ones. يعني أنا المقطع اللي عليه stress I pronounce it يعني loudlier than other syllables. تمام؟ إذا أول factor هو loudness. 2 length. When a syllable is long it tends to be stressed. المقطع الطويل دايما بيغلب عليه إنه بنعمل له stress. طيب pitch. What is pitch in English? This feature is related to the frequency of vibration of the vocal folds. تمام؟ هو الهزات الفوكال فولدز الفريكونسي تبعتها التكرارية، يعني في الدقيقة أو في الثانية كم اهتزاز بيهتز الفوكال فولدز مثلا. هاي معنى البيتش، الاهتزاز أو الفريكونسي of the vibration of the vocal folds، كم اهتزازها بتعمل في خلال مدة زمنية معينة. التوضيح أو كيف نقيس البيتش على ال prominence of a syllable. When a syllable is uttered with pitch، إذا الsyllable فيه عليه pitch that is noticeably different and higher from others، لما يكون له pitch بتكون مختلفة بشكل ملحوظ وأعلى من غيره، it will tend to be stressed.
المقطع هيكون stressed لما يكون في pitch أقوى وأعلى من غيره، لما يكون اهتزاز الفوكال فولدز خلال فترة زمنية معينة أكثر من غيره من المقاطع. تمام. and quality. A syllable will tend to be stressed if it has a vowel that is different in quality from other surrounding vowels. إذا كان السيلابل أنا بعمل عليه stress إذا كان في عنده vowel شوية مختلف في الجودة from other surrounding syllables, maybe a stronger vowel, something like this. Okay, so 4 factors: loudness, syllables that are here, stressed syllables are louder than other syllables. Length, when a syllable is long it tends to be stressed. Or pitch, when a syllable has a higher or noticeably different pitch than others, then it tends to be stressed. Or quality, if a syllable has a better quality or maybe a vowel with a different quality than the surrounding vowels, it tends to be stressed. Okay? Now, in English pronunciation, syllables are either strongly stressed, يا إما بحكي إنه syllable is strongly stressed, or medium stressed, or weakly stressed. إذن we have 3 types of stress in English. تمام؟ strongly stressed, medium stressed, weakly stressed. تمام؟ unstressed, the word unstressed is often used for weakly stressed. السيلابل اللي بيكون weakly stressed معناها هو unstressed، يعني هدول مصطلحين متساويين. وكمان ممكن أحكي عن الميديوم stressed إنه secondary، يعني بحكي unstressed is used for weakly stressed والsecondary is used for medium stress. تمام. والstressed هي طبعا strong stress. Okay, so words are either stressed, unstressed or secondary stressed. Sorry, syllables are stressed, unstressed, secondary stressed. تمام. طيب, for word stress, كلمة أو term word stress, we sometimes hear lexical stress or accent. نفس المعنى. سواء word stress, lexical stress or accent. Now, let's have a look at some basic rules for word stress. Now, of course, we have lots of exceptions, but these are just some basic rules for word stress in English. Okay, the first rule, rule A, no stress is indicated for one syllable words. إذن الكلمات اللي عبارة عن مقطع واحد ما بنعلمش عليها stress. كلمة cat و mad و bad, no stress is indicated for one syllable words. B, in words of 2 or more syllables, مقطعين فأكثر, بيكون عنا a strongly stressed syllable is indicated by means of an accent before and above it. تمام? Such as pronunciation. The strongly stressed syllable بعلمه بإشارة اللي هي شايفينها هذه vertical line before and above the syllable, قبله وأعلى المقطع. هذه إيش؟ strongly stressed syllable. إذن كلمة pronunciation, this is how we pronounce it. The stress is on this syllable. تمام؟ وهي علامتها. طيب, a medium stressed syllable is indicated by means of an accent before and below it. الميديوم stressed syllable بحط له accent before and below. زي كلمة pronunciation وين المقطع الثاني. pronunciation. شايفين this vertical line, هذه الإشارة or vertical sign. هذه معناته إنه المقطع الثاني من هذه الكلمة is medium stressed or secondary stressed. تمام؟ A weakly stressed syllable is left without special mark. المقطع اللي ما عليهوش stress خلص بلهوش stress mark. زي المقطع الأول مثلا والمقطع الأخير. البرو والشن. تمام؟ طيب, إذا 3 قواعد. strong stress بعلمه بإشارة قبل المقطع وأعلاه. الميديوم stress إشارة قبل المقطع أسفله. الweakly stress ما بدهوش إشارة أصلا. تمام. Now see, 2 syllable words have have one strong stress. 2 syllable words بيكون عندها
one strong stress either on the first syllable or in the second syllable. خلينا نشوف الكلمات من مقطعين بيكون فيها one strong stress، يا بيكون على المقطع الأول يا على المقطع الثاني. أمثلة على الموضوع: forward stress يعني stress على المقطع الأول in disyllabic words, in words with two syllables are like. عندنا كلمة guidance guidance، schedule schedule، وعندي cradle cradle، وعندي muscle muscle، وعندي offspring offspring، وعندي wretched wretched. تمام. So these are examples of stress on the first syllable. And some other examples: septic, awkward, moisture, carrier, fancy, curtain. تمام. If you please try to repeat these words showing the stress on them: septic, awkward, moisture, carrier, fancy and curtain. طيب in stress يعني stress on the second syllable in disyllabic words like receipt, humane, ordeal, trainee, conceive, compel, prestige, payee, regime, presume, request, career, mistake and consume. تمام. Now sometimes even two stresses such as in the following words بيكون عندنا stress، يعني two stresses اللي هي strong stress و secondary stress, as in words like 15 عندي strong stress على المقطع الثاني و secondary stress على الأول. The same as in 17 وعندي 19 و prepaid. تمام. Okay, we finished with words of two syllables. Now let's have a look at words of three or more syllables. Let's see the stress. Now rule number one: mostly one strong stress. في هدول الكلمات بيكون عندي بالغالب one strong stress. Example: particular particular. تمام. stress على المقطع الثاني. Sometimes a strong and a medium stress. حكينا أغلب الأحيان بيكون عندي one strong stress. Sometimes بيكون عندي medium و strong stress, especially in words of 5 or more syllables. خاصة إذا كانت الكلمة من 5 مقاطع أو أكثر بيكون في مجال لأنه يكون عندي strong stress و medium stress. زي كلمة pronunciation as we discussed earlier. تمام. Pronunciation has two kinds of stress, medium and strong stress. تمام. Sometimes two strong stresses. مرات كمان two strong stresses, especially in words with contrastive prefixes. خصوصا مع الكلمات اللي بيكون فيها contrastive prefixes. يعني prefix بيعطيني المعنى المعاكس opposite. زي كلمة disconnect disconnect disconnect. تمام. إذن two strong stresses on the first and the third syllables or the first and the last syllable. تمام. ليه؟ لأنه هذا prefix أعطاني عكس كلمة connect connect disconnect. تمام. إذن أغلب الأحيان one strong syllable, sometimes واحد strong واحد medium, sometimes اثنين strong, and you have some examples here. Okay, let's have a look at an important note here, and I think we've mentioned this before, if you remember when we discussed phonology. Okay, but let's repeat it. In English, a number of disyllabic nouns and adjectives are written in the same way as verbs. مرات بيكون عندي nouns و adjectives. مثلا الnoun stress بكتبه بنفس الكلمة برضو stress كverb. يعني كلمة stress ممكن تكون noun أو verb.
كلمة import ممكن تكون noun أو verb. كلمة addict ممكن تكون noun and verb. طيب they are written in the same way. بنكتبهم نفس الكتابة ونفس الحروف نفس تمام but with different stress. إلهم إيش؟ stress مختلف. الستريس هو اللي بيحكي لي هذه الكلمة noun ولا verb. and often significant differences in pronunciation. الستريس هذا بيعمل اختلاف كتير يعني كبير في اللفظ. In the majority of these homographs, the verbs take end stress and the nouns and adjectives forward stress. في هذا النوع من الكلمات الفعل بياخد ستريس على المقطع الأول والاسم أو الصفة بتاخد ستريس على المقطع الثاني. تمام؟ خلينا نشوف this list of verbs and nouns or adjectives. عندي الverb incense. incense noun أو adjective بلفظها incense. incense. طيب عندي convert. convert عندي as a noun convert. convert عندي as a verb import. import as a noun input. input عندي addict وعندي addict. عندي affix وعندي affix. incline incline. عندي combine combine. عندي impress impress. عندي compress عندي compress. conduct conduct. produce produce. produce produce. project project. عندي rebel rebel. record record. تمام؟ record record. okay. Now let's have a look at this note. In words of 3 or more syllables, there is a tendency to stress the antepenultimate syllable. Let's first explain what an antepenultimate syllable is. So the word penultimate in English معناها ما قبل الأخير. وأنتي برضو قبله. يعني بصير المقطع ما اللي قبل الأخير. يعني المقطع الثالث من وراء. تمام في الكلمة. So this is what we mean by antepenultimate syllable. طيب examples زي genuine, accurate, remedy, photograph, sovereignty, diaphragm. Okay? However, the other part of this note, there is an opposite tendency to accentuate, يعني to stress, the penultimate syllable. بيكون مرات في احتمالية إنه نعمل stress على المقطع اللي قبل الأخير. Especially متى when that syllable is closed by a consonant cluster. لما يكون نهاية المقطع هذا هو consonant cluster. خلينا نشوف. These are other words. خلينا نشوف examples لما يكون الستريس على penultimate syllable. تمام؟ عندنا كلمة elastic. elastic حطيت الستريس على المقطع اللي ما قبل الأخير لأنه هذا المقطع ينتهي بكونسونانت كلاستر اللي هو مين؟ ست. تمام؟ أو بعده جاي كونسونانت كلاستر. أوكي؟ طيب كلمة agenda. agenda حطيت برضو ستريس على المقطع ما قبل الأخير لأنه جاي بعد هذا المقطع كونسونانت كلاستر اللي هو ند. ند. Another example embezzle. embezzle الكونسونانت كلاستر اللي جاييني بعده هو الزام على. تمام؟ بعدين we have asbestos. The stress is on this syllable وحكينا جاي بعده consonant cluster اللي هو السا والتا. arrangement. arrangement برضو الستريس على المقطع هذا لأنه جاي بعده كلاستر اللي هو مين؟ نج.
نجم كمان. في عندي النا والجا والما كمان بعدها. بعدين عندي election المقطع هذا جاي بعده consonant cluster اللي هو الكا والشا. تمام. وعندي department الستريس على المقطع الثاني أو ما قبل الأخير لأنه جاي بعد هذا المقطع consonant cluster اللي هو مين؟ تم. تمام. advantage برضو ستريس على المقطع ما قبل الأخير لأنه هذا المقطع ينتهي ب أو سوري جاي بعده consonant cluster اللي هو نت. And we have delinquent. Delinquent. So delinquent, the stress is on the syllable before the last وجايين بعد هذا المقطع consonant cluster اللي هو العبارة عن الإنج والكا والوا. delinquent إنج مع الكا والوا. طيب, now let's see trisyllabic words with stress on the last syllable, and these are fewer and include words that end in. So trisyllabic words which have stress on the last syllable include words with these endings. إيش هي هذه الendings؟ EER, it, ein, isk, ni, si, re, lease, seed. زي كلمات زي nominee, absentee, engineer, auctioneer, kitchenette, cigarette, magazine, tangerine, picturesque, internee, licensee, referee, journalese, and intercede. Okay, let's now have a look at some words of 4 syllables with stress on the first syllable. Examples are like melancholy, controversy, hemorrhage, delicacy, agriculture, architecture, reputable, negligible, presidency, fascinating, alimony. So again, melancholy, controversy, hermitage, delicacy, agriculture, architecture, reputable, negligible, presidency, fascinating, and alimony. Okay, let's now see this interesting note. There is a tendency to reduce 4-syllable words with such forward stress. يعني كلمات من 4 مقاطع فيها الستريس على المقطع الأول to 3 syllables. نعمل له reduction ل 3 syllables. متى؟ where R إذا كان فيها a R sound that occurs between 2 unstressed syllables. إذا فيها R sound between 2 unstressed syllables, such as missionary. Okay, so instead of saying missionary بحكي missionary. Temporary instead of saying temporary. بعدين عندي temperature بدل ما أحكي temperature. necessary instead of saying necessary. category طبعا هذا في الRP أو البريتش English لأنه مثلا كلمة category in American English they say category. So instead of saying category in British English بنحكي category. وعندي territory برضو British English territory, American English territory. تمام. وعندي lavatory instead of lavatory and ordinary instead of
ordinary. تمام. ordinary. Again, machinery, temporary, temperature, necessary, category, territory, lavatory, and ordinary. Okay, so we reduce this again. السبب ليش؟ لأنه the ra sound occurs between two unstressed syllables. Okay, we've finished discussing stress in words, and let's now have a look at stress in compound words. But before we move on to discuss stress in compound words, let's see what a compound word is. So a compound word could be defined as two words that exist in their own right, coming together to create a new meaning. Compound word, a word that is composed of more than one word, and together they create a new meaning, maybe different from the meaning of each of the separate words that compose this word. Tamam? Now, many non-native speakers or learners of English stress the wrong word in these compound words. But there are some helpful patterns that can help you. أكيد طبعا في نماذج أو patterns ممكن نتعلمها عشان تساعدنا في إنه نعرف وين الستريس في الكومباوند words. أوكي، طبعا لما بنحكي compound words, this includes compound nouns, compound adjectives, and compound verbs. Let's have a look at these three kinds of compound words and see where stress is in these words. Okay, first, compound nouns. In compound nouns, both components or both words are stressed. التنتين بيكون عليهم stress, ولكن primary stress falls on the appropriate syllable of the first component or the first word. Primary stress or the strong stress falls on the appropriate syllable of the first component على مقطع معين من ال first component أو الكلمة الأولى, even if the two words are written separately. Let's have a look. هنا football, armchair, mailbox. عندي هدول compound nouns مكتوبين بشكل يعني متصلين سوري، فالستريس على الكومبوننت الأول foot, arm, mail. تمام. football, armchair, mailbox. وعندي هان photograph, telegram, telescope. تمام. Now usually the second component is a noun. الكومبوننت الثاني أو الكلمة الثانية من الكومباوند noun is a noun، وطبيعي عشان هي تكون كلمة سوري عشان تكون اسم. The first component may be a noun, a gerund, an adjective or a verb. الكومبوننت الأول أو الكلمة الأولى ممكن تكون واحد من هدول الأشياء، إما noun أو gerund أو adjective أو verb، وهنشوف الأمثلة الموجودة هنا. طب نكمل الأمثلة. عندنا writing desk. هنا الكومباوند noun عبارة عن كلمتين writing وديسك. زي ما حكينا القاعدة بتحكي stress falls on the appropriate syllable of the first component. مين ال first component؟ هي writing. طيب مين ال appropriate syllable؟ المقطع اللي هياخد الستريس في كلمة writing هو المقطع الأول. إذن writing desk. نفس الشيء في كلمة swimming pool. كلمتين، الكلمة الأولى فيها مقطعين بس الستريس على المقطع الأول swimming pool. زي ما احنا شايفين هنا الكلمة الثانية الشق الثاني هو noun، الشق الأول gerund، وهكذا في swimming pool. طيب high school حكينا الستريس على الكومبوننت الأول، والكومبوننت الأول هنا adjective والثاني noun. عندنا highway برضو ستريس على الكومبوننت الأول high اللي هي adjective. عندي hot dog ستريس على الكومبوننت الأول again. طب عندي compound noun اللي هو football player. football player compound noun عبارة عن player noun وfootball noun. طيب مين من football اللي هياخد الستريس؟ هو الجزء الأول، زي ما شفناها هنا كلمة لحالها كcompound لحال compound noun on its own. طيب car dealer برضو الستريس على المقطع الأول، وهكذا بالنسبة ل department store. عندي الكومباوند ناون هنا من كلمتين
department وستو. حكينا الستريس هتاخدوا الكلمة الأولى والappropriate syllable من الكلمة الأولى. إيش يعني الappropriate syllable؟ المقطع اللي بيكون عالي الستريس. في كلمة department الستريس على المقطع الثاني زي ما احنا شايفين الكابيتالايزد بارت department store. Okay. Now let's see compound adjectives. Now both parts of compound adjectives are stressed زي ما الوضع في compound nouns. But stronger stress usually falls on the appropriate syllable of the second component. تمام of two-word compound adjectives. stronger stress بيروح للجزء الثاني أو appropriate syllable of the second component. Let's see some examples. عندي كلمة أو adjective زي dark green stresses on green. عندي light brown, grayish blue, bright red, absent-minded. As you can see في كلمة minded الستريس على المقطع الأول من الكلمة نفسها. عندي low spirited برضو ستريس على المقطع الأول الكابيتالايزد. عندي old fashioned المقطع الأول. cold blooded تمام. well known well dressed على المقطع الأول. broken hearted بعدين easy going على المقطع الثاني وتحديدا على الكومبوننت الثاني أو الكلمة الثانية وتحديدا المقطع الأول. But في exception للقاعدة هذه للcompound adjectives. If one of the components in a two-word adjective is a noun, إذا كان واحد من الcomponents هو noun, stronger stress may fall on the noun. الأرجح إنه strong stress بيروح للnoun بغض النظر الnoun وين موجود على في الكلمة الأولى ولا الكلمة الثانية. تمام. Again القاعدة إذا كان واحد من components two-word adjective the noun فالأرجح إنه الnoun هذا ياخد الستريس بغض النظر عن مكانه سواء هو كان الكلمة الأولى أو الكلمة الثانية. Examples color blind. هاي كلمة color noun هي اللي هتاخد الستريس. عندي waterproof. عندي high class. هاي عندي النون هنا الجزء الثاني من الكلمة. إذا خلص إذا في عندي noun أنا هو الأرجح هياخد الستريس. high speed low cost low key low abiding أنا off color ومن كلمة color طبعا المقطع الأول. وعندي off balance المقطع الأول من balance. بعدين عندي sick و seasick. كلمة و sea are both nouns so they take the stress. Okay, let's now see compound verbs. Well, where there is a combination of two or more words usually ending in a verb to form a single verb. يعني في compound verbs the stress will often be on the appropriate stressed syllable of the first word. إذن the appropriate syllable of the first word. Let's see some examples. The first one is house sit. So the stress is on house. عندي waterproof as a verb. الستريس على المقطع الأول من كلمة water. وعندي window shop إذن على الجزء الأول وبالتحديد على المقطع اللي بياخد الستريس من كلمة window. المقطع الأول هو اللي بياخد ستريس. Okay, let's see phrasal verbs. وبما إنه الphrasal verbs بيكونوا عبارة عن أكثر من كلمة واحدة موجودة بالفعل إذن يعتبروا compound verbs. وفي هذا النوع من الverbs both components are stressed. الاثنين عليهم stress ولكن usually the stronger stress goes to the post position. إيش post position؟ هو الجزء الثاني من الفعل. تمام. يعني الكلمة الثانية من الphrasal verb. أمثلة زي fall apart. والكلمة الثانية اللي هي apart اللي هي عبارة عن two syllables. السيلابل اللي ماخذ الستريس فيها هي الثاني part. fall apart.
عندي turn away نفس الاشي away 2 syllables المقطع الثاني هو اللي عليه stress. عندي come back come in break down break in break through go on take off look out move over give up make up bring up. تمام؟ ولكن let's see the next slide. If a compound noun is formed from a phrasal verb, إذا أنا بحول أو بعمل noun من هذا الphrasal verb, primary stress in it falls on the first component. بيتبدل بصير ال primary أو strong stress falls on the first component. And the noun is usually written as a single word or with a hyphen. والتغيير اللي بيصير إنه بيصير الnoun من هذا الphrasal verb عبارة عن كلمة واحدة متصلين الجزئين أو بنفصلهم بهايفن. زي مين؟ get away as a noun بصير الستريس فيها على الجزء الأول get away. وعندي come back as a noun break down break through look out outlook downfall upbringing make up and take off. ممكن أخلي الهايفن أو ما أخليهاش في take off. تمام؟ this is how we stress compound nouns composed from phrasal verbs. تمام؟ برجع بصير الستريس على الجزء الأول من الفعل. Sorry, I said yes. Okay, fine. Okay, this is the end of our lecture. I hope everything is clear. And if you have any questions, we can discuss them in our Zoom lecture next week. See you. Thanks.